mukaaga mu 19 ate nga omukulembeze w'ekibiina ekya NRM Yoweri Kaguta Museveni Buhabula alina milioni 5 n'emitwalo 14,885 n'abalanga be bagoberera tujabira tibakola so getugenda ku technical team ate babuulire breakdown obulobotse so far of our interrupt the system. The landing page, which we call the dashboard, has a geographical representation of the votes where they're coming from. We have a breakdown that lists candidates depending on the leading candidate by percentage in terms of votes that they received. We have at a glance dashboard that is at the end that is able to display results right from the national level up to the region. So you will allow me to interpret for you the electoral map. As you see on the map, the colors that come up, whether it is yellow or red, this shows the different districts where we received results from the district tally centers, but we show the leading candidate at that specific district tally center that is leading in terms of the number of polling stations that have submitted the results. So that's how you end up seeing at the moment blue and red. The white there is water bodies. They are water bodies, and we chose white because it's neutral, as blue, which is normally utilized for visualization of the water bodies, is one color for one of our candidates. The middle screen, where we see, for example, the percentages, the highest being 76.38, would display the candidate who's leading at that point, and that is what the Lord Chair has been reading out. And when we go to the region, at the moment we are displaying Uganda region. Just kunyonyola muko eri gwatuwuliriza bali mu kunyonyola kati biki ebize batandise ne Kampala registered voters in that specific region, and we see how many turned out, and we are able to calculate a percentage. If you see there, the percentage is 2%, and we're also able to calculate the number of valid votes, meaning that the other Kampala bakafuna ko 2% okusinzira ku byendi mu kufuna kati agaliko kya the polling stations that are reporting. We start by indicating the number of polling stations, for example, in that region, and how many have we received results from. And the last visualization card is for specific candidates, presidential candidates in that specific region, where we indicate the candidate, what the percentage they get in terms of votes and their symbol. Allow me to drill down to, you could go, allow me to drill down. We have a section where we go to the electoral map, which allows users, for example, those on laptops in this room, to drill down to the different polling stations or districts. But for purposes of this specific presentation, we shall choose Lango. You can choose Lango region, but any other region you'll be able to visualize. So in Lango, okay, if you could hover, you've chosen Otuge, could you go back so that we're able to see Lango as region? So it's okay. Within Lango, it will zoom, and we shall look at the different districts within Lango, but you could hover over Dokolo, for example. Okay, show names, yes. So you'll be able to see the different ones. So if you are to hover, for example, on Dokolo, okay, so we can be able to see the performance of a candidate in that specific district. And when you look at this card at the moment, you're able to see that Dokolo has 2 constituencies, and you're also able to see the number of polling stations in that specific district, and also to know that how many of these polling stations have reported. It's the same summary, but it's broken down now at district in terms of registered voters, how many were valid votes, and also we show the trend, the performance of the candidate in that specific district, and you're able to interact in this same manner for the rest of the districts. You could
For this purpose, we shall demonstrate up to the polling station for you to be able to understand that the results that are declared at different intervals is a summation of what we get. Erigwe mnaiganda yakatwegattako kyoli mukuulira kati akakiko k'ebyokulonda kaleesa abakugu okunnyonnyola abakulembeze ab'enjawulo abali wali ku National Talent Center abadde beemulugunya nga bagamba akakiko k'ebyokulonda bye kasoma biri muva beetaaga okubeera abakakafu ku biki bye bali mu kusoma wabaddewo embeera nga jjukira omulamuzi akuli akakiko k'ebyokulonda chairman Simon Byabakama bw'ajja n'asomasoma busomi nti polling station sofa nga bw'asomye kati bino ebisembyeyo sofa twakasoma polling station emitwalo giri 338 nga beebuuza byo bivaawa because abamu beesanze nga jala fomu tezinnajja era tugenda geza kufuna akulira ebyensimbi wali mu kibiina kya National Unity Platform omukulu Katana tubuulire then okufuna omukiise okuva mu kibiina kya National Resistance Movement NRM mu bimu ku biri mu kutambula ne kati bali mu kunnyonnyola obululu buno bwe basoma bw'ate bubadde buvaawa. At the parish we see that it has 5 polling stations, so you're able to look at the breakdown in terms of polling station level where we aggregate results from that level up to the national level. So taking an example of Wadea Primary School B, at least we're able to see that we have 692 registered voters and we had 365 valid voters with 384 voter turnout. 365 were able to have valid votes, and then the invalid were 19. But even at this level of a polling station, at least we are able to visualize a candidate who is leading, or the breakdown in terms of number of votes, which we visualize as vote count. But we are also able to look at the percentage that a specific candidate was able to receive. And you can do this for your area of interest, for your polling station of interest, and you're able to navigate across the entire country in this specific manner. So that being said, that brings me to the end of this specific presentation of how we visualize our results right from the polling station level up to the nationalizing the election results visualization system. Thank you so much. I can share back to you. Thank you. Okay, tweyanzeke erigwe mnaiganda tugoberera maaso waneeno gezaako okufuna omubaka Elias Limba Zinalukola nkugambye 360 ekiri mu kutambula wali eri tuli kololo tulina omanya leero ababaka Nansana municipality Zambali Blasi omukasa confirmed overingire parliament akadde kano oboyogera ku Zambali olinoteekako ekigambo kya Honorable Zambali Blasi omukasa confirmed over Nansana municipality. Kanso kenda boba muganda Kagogwe Peterson tuli live soko teke tugende maaso. Nnyo lidamuna kabanga budala kuba nti otuyunze ne bannayuganda mu kiseera kino nyagalibwa ku lisaayo erubowa ewabi abakama naye wano we tuli kololo kisaawe embeera buli kisaawe eyongera okukyukamu obongo yasoose kubulekinga ku bannamawulire n'agamba nti alabika nga atatereebye nebigenda maaso kati obululu obusomebwa yeetabutegeera wabulira mu mbeera y'emu Nalukola naye ategeezezza nti egenda maaso talitegeera kwesamisa amakunyanzi wabula Joyce nagira ekigwandike ina ebikirawo ku bino Joyce. Yes, abantu bategeeze ensonga ziba ne gye zikoma. Gumuuliriza wa Radio 7 Butereevu nga Peterson bwakutegeezezza tuli naye wano weri mu kisaawe kya Mevuka Kololo nga wano wennyini we wali ebikuŋŋaanyizibwa ebyavudde mu kulonda mu disitulikiti ey'e Kampala. Ensonga ab'oludda oluwabula gavumenti abasinga bavudde mu mbeera amaanyi mu bufunze osobola okugamba nti gabawedde era bakinkanyeko bannamawulire ne boogerako eri bannamawulire nga balaga obutali mu mativu n'ebigendera ddala mu maaso
jjukira nti mu kaseera kano okubala obululu mu constituencies ez'enjawulo okugendera ddala mu maaso naye abakulu nga Peterson bakutegeezezza omukulu David Rose Rubongoya owa Kampala Central agamba nti yaga alumiriza agamba nti obudde buno tabulabangako buli ku mutendero ogwa waggulu tamanya ngeri gye bacyangacyangamu bululu buno olw'ensonga nti byo ebisomebwa byawukanira ddala n'ebyo bye baafunye era bye batadde ku DRF omuzi zaabwe ono ye bw'amaze okwogera eri bannamawulire n'agamba nti talaba nansonga because ono yasuzeewo ate agamba nti talaba nansonga lwaki akyatudde wano era yeekandaze wowulira bino afulumye agenze wabweru omulundi wafatuliza omukulu nalukoola ayagala ekyakawempe north naye ze ensonga ze zimu zayogeddedo yakyasigaddewo abali mu bufoofofo nga we boogerezeganya balabe embeera oba oliawo eneekyukamu ate nina omukulu Fred Nyanzi owakawempe south naye yensonga yeemu era alumiriza agamba nti obudde buno ye tabulabangako ebintu bikyukidde ddala naye ensonga ezo abakulu bagambye because omukulu returning officer gwe mbadde njogeramu naye agambye nti bagenda zihandoringa obutali bumativu bw'abacandidates bagenda kubeera nga babuhandoringa then babeere nga bafuna obwenkanya okujjako kutangazaamu nga bannakugambye nti obululu wano bwatandise okubalibwa nga radio tugezezzaako okugattagattamu ebitonotono sikugambye nti byeri enkomeredde wabula tugenda kubeera nga tukubuulirako ku ebyo abo abali ku mbiranye mu constituencies ez'enjawulo titugenda kubuulira bululu olw'ensonga nti electoral commission yeyokka erina obuyinza okulangirira ebyo ebivudde mu kulonda Lubaga North abakyali ku mbiranye kuliko Abubeka Kawalya owa kibiina kya National Unity Platform then Nesindi Katongole Joyce Sabo batesa kusikiriza okenzirukako mu Masaka City bali kulangirira fayiza kale banatuddira ate tubeere nga twongera ngenda kukola akuliriza kasoke tugendeke Masaka wafuranda wafaliyo tuweerigenda paaso nakikati kulangirira bizatu za Masaka Munakabanga Yes, Peterson. Nsaba obeeko akantu koozannyawo male kugattako mwana w'e Masaka ono tulabe. Kale kwendi sigalako era ojja kugira bugizi bw'oti oyiseemu. Uganda esalawo. Radio Free Sunsuzi egenda kutuusaako 360 2026 General Election Update. Amatuka kumire ku radio yo nga tukuwa amawulire gonna agakwatagana ku kulonda kwa 2026 Uganda esalawo ku Radio 4 Ensunsuzi. Erigwe mnaiganda atuuliriza oli live ku 103.3 Radio 4 Ensonzi. Uganda decides, Uganda esalawo 2026 tukiridde Masaka City ebiva mu Kampala bifunye bulungi nnyo. Bwana Peterson Sebo ndine muganda wange ali Masaka ku Tale Center mu Masaka City kiyimba Derek katubuulire embeera nga bwesiirye ku Tale Center okuba lwe batandise okubala obululu. Derek Sebo ensi eri naawe Sebo bonna abatula ku BBS telefayina n'abatuwuliriza nze mbere kiyimba tuli wano kusaza ground ku mbuga ya Pokino wadde nno wabali bwakalulu kobwa MP direct MP woman MP ate era jukire no constituency erimu Kimanya Kabonera n'Ennyendo Mukungwe kati ogatirako n'ombako omukyala owa Sike ng'agata byonna naye okuva olunaku olw'eggulo abalonzi bo we bali bungi basobodde okubeera nga balindirira balabe biki ebiva mu kalulu naye kutuusa kati tetulinalabawo kyamaanyi oba nga balangirira omuntu yenna awangudde era ku mitendera gyonna tetunafunawo nti nono ye muwanguzi naye bwe tusookerako mu Nnyendo Mukungwe division
eno nno ebaddeko abantu abawerera ddala basatu nga kuliko Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba munnakibiina kya DF Democratic Front ate era ne munnakibiina kya National Unity Platform Lubowa Ssebinajjabira kusane na kitendero ekyo munnakibiina kya NRM. Naye embiranye eri wakati wa Mathias Mpuuga Nsamba ne Lubowa Ssebinajjabira. Naye ng'okusinziira obwedda ku bisomebwa bibadde biraga nga Lubowa Ssebinajjabira akyakubira nnyo wala mukulu Mathias Mpuuga Nsamba era nga kyo kiraga nti naakyamuyirira otuyinza okwogera nga mu njogera y'ennaku zino. Ate bwe tugendako eri mu Kimanya Kabonera ewali Omugalatiya ye mubaka aliyo kati Dr. Abedi Bwanika ali ku kaadi ya DF ate era ne kubaako ne Patrick Kuteesa Omusamaliya ono ali ku kaadi ya National Unity Platform. Kati kuliko ne Asimba Robert ono ali ku kaadi ya National Resistance Movement. Naye embiranye eri wakati wa Dr. Abedi Bwanika ne Patrick Kuteesa naye nga police station ezibadde zisomerwa kubanga zonna ziwejjo kati bali mu gattagatta balabe kyeki ekyenkomeredde basobola okubeera nga balangirira naye nga polling station ezisinga zonna ziwanguddwa Patrick Kuteesa era nga biri Omugalatiya biraga nti nno tebinatambula bulungi ebikyatambula bubi. Kati ate akalulu akasinga okubeeramu omuliro ke kaliko omubaka omukyalo wa Site wano kuliko abantu abavuganya abakadde bawulira ddala bana nga kuliko munnakibiina kya NRM Nammere Justin Nsubuga nga kuliko ne wa National Unity Platform Nalubowa Rose Musajja Akawa kosa owa Independent Nanyonga Sauda ate era kuliko ne munnakibiina kya DF ombaka aliyo Julius Kakande Nakabuye. Naye ebyo Julius Kakande Nakabuye n'ebya Sauda ebadde binatambula bulungi naye embiranye eri wakati wa Nammere Justin Nsubuga kosa ne Nalubowa Rose ono wa National Unity Platform ate ono wa NRM. Era nga akalulu ke kakyasinzeemu omuliro wano era abantu tebasinze okubeera nga balinda era nga tubadde ziwerera ddala ssaawa 2 awo ku makya basobodde okubeera nga abeerawo n'akacyankalano ng'abawagizi bagamba lwaki tebalangirira kalulu. Kati era wetujjidde wano okubeera nga nkwegattako nga poliisi eri wano ekuba amasasi n'omukugu balagala ebweru omanyi okuyingira wano badde olina okubeera ng'olina ebikwogerako naye waliwo abali ebweru abalaga nti bo baagala okuyingira bamanyi ki ekiri munda naye ng'embeera ebadde ekyatambulize bulungi naye era effujjo poliisi esobodde okubeera ng'ekkakkanya era poliisi leero etuyambyeko okubeera nti ekuuma emirembe era wadde wabeerawo obutabankalo nti esobola okubeera ng'embeera egissa mu ntiseeko naye nga bakyagattagatta nga bakyasoma emiruka gino egy'enjawulo mulimu emiruka 5 Kitengeesa Bulando zonna ziri wano mu division ya Nyendo Mukungwe. Kati ye avuganya ku kaadi ya National Resistance Movement Nammere Justin Nsubuga asobodde okujja declaration forms ezimu ng'agamba zino tezibaliddwa ate yaziwangudde n'asobola okubeera nga nnyonnyola nti lwaki tebasobodde kubeera nga bazibala n'okusinziira ku returning officer w'ekitundu kino agambye Justin Nammere nti akozesa ezo returning forms z'alina